দর্শক, রাত পোহালি মার্কিন নির্বাচন, যেখানে মার্কিনীরা তাদের নেতা নির্বাচনে মতামত জানাবেন ব্যালটের মাধ্যমে। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মার্কিন নির্বাচন নিয়ে আরটিভি ও ভয়েস অব আমেরিকার যৌথ অনুষ্ঠান ইউএস ইলেকশন 2016-এ। আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। অনুষ্ঠানে আরও দেখে নেব ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে পাঠানো সাক্ষাৎকার। আজকের বিষয় মার্কিন নির্বাচন 2016। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন মার্কিন দূতাবাসের রাজনৈতিক ও অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অ্যান্ড্রিয়া ব্রুলেট-রড্রিগেজ এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক আশফাকুর রহমান। Welcome studio, Miss Andreas. We'll start with you. How American citizens who are living in abroad cast their vote? Well, can you tell us about swing states and the absentee votings? Absolutely, is a very fundamental part of our system that allows everyone, every American, no matter where they are, to vote. Each of the states in the United States has their own system, so people need to figure out where they're registered to vote, go online, look at the rules, and figure out how to do it. I just did it. I voted here. I voted here from Bangladesh. We'll never ask you. No, you can't ask me. But I went online. I looked up my state of Virginia. I found out the rules. I printed out my ballot. I made my vote, put it in an envelope, and brought it to our mailroom. Some states, if the margin of victory by one candidate is much higher than the number of absentee ballots, then they won't even count There is a them. discussion. I'll come back with it to you. Why is the U.S. electoral system is so important? Well, our system functioned for the first time in 1789. 1789. Yes. Well, so, and it's important because it's a model of democracy. We have a country with over 300 million people, and everyone is allowed to cast their vote who is a U.S. citizen over the age of 18. And depends on the states. There are some rules about people with felonies that they can't vote. But everyone who's eligible to vote can have an influence on the system of government that governs them. well, among us we have Ambassador Ashfaqur Rahman. Would you please add something with Andrew? Yes, of course. I mean, she knows better than me because she's a voter. Well. The American system is quite open, and they have a two-tier kind of voting. The first tier is, of course, the general voters. General, as she said, any American citizen above the age of 18 can vote. So they go to the polling station and they vote. Or they can vote for either candidate, and then they can just have it recorded. If there is a clear majority of one candidate, then that candidate becomes elected, and the results are announced. But it has to go, even this has to go to an electoral college. This is the second Electoral college, yes. Electoral college. This is the second stage. Second stage. And there are about 500 some members of this electoral college who are also elected on this day. You see, and they take the vote and they cast their votes for either candidate. If each candidate gets more than 243 or 270. 270, yes, 270. The magic number. The magic number is 270. If they get that 270 votes, then that candidate is elected. But if there is a tie, if there is a tie. If there's a tie between the two candidates, then there is an opportunity on a certain date meets, and then there is an election day, which is very rarely happened. I don't know if it happens. It's almost mathematically impossible. It's just academic. It's just academic. But it is possible, and I fear that this. There is a possibility. There is a possibility. The reason I say it's almost mathematically impossible is because when a state, their electoral college representatives vote, they give all of the votes from that state to the candidate. There are only two states that split up their votes, and that's Nebraska and Maine. So they do it proportionally. So if one candidate received 70% of the vote, they get 70% of the electoral college votes.
But all the other states, it's a winner takes all. I see. Great. Okay. So it's almost mathematically impossible to get 269 and 269. Thank you. So you have this. You have, if there's a contest, if there is no contest, it's straight the results are announced. What is the procedure for choosing presidential candidate? Any member of any of these big parties. There are 1,900 candidates for president. 1,900 Candidates for president. This is a secret. There's We don't- over 1,900 candidates. People can write in on every ballot at the bottom. There's a space that says if you don't want either of these candidates, Well- please write in the name of your candidate. Yeah. But people don't use that option very often because they believe that if they vote for Andrea for president, Well- I probably won't get elected Oh. because you need a majority of people in that state to get the electoral college votes. for So them. it's a complicated way, but it's very simple at the same time. So that is the interesting part of American election. But in that case, so what can people do if they don't want to vote for any of the candidates? Most people are either traditionally Democratic or Republican, but there's a growing group of people in the middle that aren't sure. And so these people are the people that the candidates are trying to attract. They know that there are people who will always vote Democratic and always vote Republican. But that group in the middle, they're undecided. So that's one of the reasons that we have the debates, because then the candidates get up in express front themselves. and you are can try to win talking- those voters. You're talking about debates. We'll talk more about debates. But let's see the interview from Voice of America studio. ভয়েস অফ আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে আমি সরকার কবির উদ্দিন কথা বলছি। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন 2016। এটি ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগ এবং ঢাকার আরটিভির যৌথ আয়োজনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার অত্যন্ত প্রিয় দুই সহকর্মী, শেগুফতা নাসরিন কুইন, রয়েছেন আনিস আহমেদ। আপনারা জানেন যে প্রচুর বাক বিতণ্ডা, তর্ক বিতর্ক, আলোচনা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, সংবাদ, ভাষ্য ইত্যাদির পরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এখন সম্পন্ন হচ্ছে। ফলাফল জানতে এখন আর খুব বেশি সময় বাকি নেই। এবারের আলোচনায় অনেকগুলো ইস্যু উত্থাপিত হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সবগুলোই। তবে তার মধ্যে থেকে আমরা তিনটি ইস্যু বেছে নিয়েছি: অভিবাসন, সন্ত্রাস প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ওবামা কেয়ার। এটা নিয়ে আলোচনা করব আজকে। প্রথমেই আমি আলোচনা করতে চাইছি অভিবাসন নিয়ে। অভিবাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য, যেমন তেমনি অন্যান্য দেশের, যেমন বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, এই দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অভিবাসন ইস্যুটি। তো অভিবাসন নিয়ে আমি জানতে চাইব এখন আনিস আহমেদের বক্তব্য। জি, যেমনটি আপনি বলছিলেন যে অভিবাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে যদি দেখা হয় তাহলে অনেকে বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র মূলত অভিবাসীদেরই দেশ। তো যুক্তরাষ্ট্র বরাবর অভিবাসনের ক্ষেত্রে একটা উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে হিলারি ক্লিন্টনের দৃষ্টিভঙ্গির অনেকখানি মিল আছে। তিনি এ ব্যাপারে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিচ্ছেন এবং আইনসঙ্গতভাবে যারা এদেশে নন তাদেরকেও কিন্তু আইনের মাধ্যমে, অভিবাসনের মাধ্যমে তাদেরকে বৈধতা দেওয়ার ব্যাপারে হিলারি ক্লিন্টন অত্যন্ত আগ্রহী। জি, কিন্তু অভিবাসন নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভিন্নতর একটি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে নির্বাচনী প্রচারণার সময়, তাই না সেগুলো? হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। যেমন তিনি একসময় বলেছিলেন যে মেক্সিকান আসতে পারবে না, এখানে দেয়াল তৈরি করা হবে। তারপরে মুসলমানদের কথা বলেছিলেন তিনি যে তাদেরকে আসতে দেওয়া হবে না। কিন্তু পরে ইদানিং তিনি কিন্তু তার কথাগুলো একটু পাল্টেছেন। এখন কিন্তু তিনি মুসলমানদের ব্যাপারে যে আসতে দেবেন না, এই কথা কিন্তু আর এখন বলছেন না তিনি। জি, আনিস, আপনি জানেন যে শেগুফতা নাসরিন কুইন একসময় মেরিল্যান্ড কংগ্রেসে কাজ করতেন। সে সময় অনেকগুলো বিল উত্থাপনে তার বেশ কিছু অবদান ছিল। তো শেগুফতা স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিয়েও অনেক কাজ করেছেন, রিপোর্টিংও করছেন এখনও অনেক।
তো স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং বিশেষ করে ওবামা কেয়ার সম্পর্কে অনেক রকম বিভ্রান্তি আছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের দেশগুলোতে। তো হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। ওবামা কেয়ার হচ্ছে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার লেগেসি। এটাই তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি যখন অধিষ্ঠিত হলেন, তারপর এটাই তিনি একটা বড়, তার জন্য একটা বড় অবদান বলতে হবে আমেরিকার সমাজের জন্য। কিন্তু এটা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক, এবং আপনারা জানেন যে রিপাবলিকানরা এইটার খুবই সমালোচনা করেন, এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প বলে আসছেন যে তিনি প্রেসিডেন্ট হলে এটা প্রথম দিনেই তিনি এটার জন্য একটা কিছু রিপিল করার চেষ্টা করবেন। ওবামা কেয়ারে যেটা কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বিষয়, তার মধ্যে প্রথমটাই হচ্ছে যে আপনার একজনের যদি অসুস্থ থাকে কেউ, আগে একটা ধরুন ক্যান্সার হয়েছে, বা তার মানে এই নয় যে সে পরে আর বীমা পাবে না, তাকে সেটা দিতে হবে। অথবা ধরুন পরিবারের, আমার মনে আছে আমার যখন বয়স 21 হয়েছে, আমি আর তখন আমার বাবা মার সঙ্গে আমার বীমা আর ছিল না, স্বাস্থ্য বীমা। কিন্তু ওবামা কেয়ারে সন্তানরা যতদিন ধরুন 26 বছর হবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু তারা বাবা মার সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু ওবামা কেয়ার সম্পর্কে অনেক সমালোচক এদেশে বিশেষ করে বলে থাকেন যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অনেক অর্থ বেশি ব্যয় হবে অন্য যে কোনো সিস্টেমের তুলনায়। কিন্তু সে সঙ্গে আমরা এও জানি যে ওয়েলফেয়ার স্টেটগুলো, কল্যাণমুখী অনেক রাষ্ট্রেই এই ধরনের বীমা ব্যবস্থা বা এই ধরনের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কারণ আমরা কানাডার কথা জানি, ব্রিটেনের কথা জানি, এবং ইউরোপের অনেকগুলো দেশে এই স্বাস্থ্য বিলেতের কথা ব্যবস্থা আছে। এবং ট্রাম্প যে আপত্তিটা তুলছেন, তিনি বলছেন যে ইদানিং ওবামা কেয়ারের প্রিমিয়ামটা অনেকখানি বেড়ে যাচ্ছে। সেটা হলো তার তরফ থেকে যে আপত্তি। তিনি অন্য একটা বিষয় বলছেন, হেলথ সেভিংস অ্যাকাউন্টের কথা বলছেন। কিন্তু ওবামা কেয়ার, আসলে ওবামা কেয়ারটা একটু অন্যভাবে বলা হয়, এর আসলে অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট, এটাই হচ্ছে এর অফিশিয়াল নাম। এবং সেখানে কিন্তু অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন, বিশেষ করে যারা চাকরি বাকরি করছেন না। চাকরির ক্ষেত্রে অনেক সময়, বেশিরভাগ সময় আমরা জানি যে চাকরিদাতারা এই ব্যাপারে সহায়তা করেন এবং তাদের একটা ইন্স্যুরেন্স বীমা হয়। কিন্তু অনেকেই আছেন অনেকে আছেন এমন প্রতিষ্ঠানে যেখান থেকে তাদের বীমার কোনো ব্যবস্থা নেই। সেই ব্যবস্থাগুলো নেয়ার জন্যই কিন্তু ওবামা কেয়ার। এবং আপনি সঠিক বলছিলেন যে স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টি এখন প্রায় বিশ্বব্যাপী একটা সম্মিলিত প্রয়াস হিসেবেই চলছে। জি, এবারের নির্বাচনে যে ইস্যুগুলো, যেমন কিনা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু একটি ইস্যু যেটা অভিন্ন বলে আমরা মনে করে থাকি, শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নয়, সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিন্ন ইস্যু, সেটা হচ্ছে সন্ত্রাস প্রতিরোধ। সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশাসনে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং অনেক শরিকানা সম্পর্কের মধ্যে গিয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গেও সন্ত্রাস প্রতিরোধ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র একাত্মতা প্রকাশ করেছে। তো এ ব্যাপারে আলোকপাত করবেন সুগফতা? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সন্ত্রাস দমন, সেটা যখন হিলারি ক্লিনটনের মতামতটা হচ্ছে যে সবাই মিলে একটা নেটওয়ার্ক থাকবে, এককাট্টা হয়ে তারা এই দমন অভিযান করবে বা সন্ত্রাস দমন করবে। কিন্তু উনি বলে আসছেন, ট্রাম্প বলে আসছেন যে তিনি একাই, তিনি যদি প্রেসিডেন্ট হন তিনি আইসিসকে দমন করতে পারবেন। এটা তার একটা বড় বক্তব্য, তাই না? জি, আমরা সন্ত্রাস দমন বিষয়ে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা দেখেছি, সিরিয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা দেখেছি, ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা দেখেছি, নেটোতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা দেখেছি। তো নেটোর ব্যাপারে এই দুই প্রার্থীর মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য দেখা গিয়েছে নির্বাচনী প্রচারণার সময়, তাই না আনিস? আপনি তো সন্ত্রাস প্রতিরোধ নিয়ে অনেক রিপোর্টিং করছেন, অনেক কাজও করেছেন আপনি। জি, বেশ নেটো প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করি, যেটা আপনি বলছিলেন, এবং সেগুফতা ঠিকই বলেছেন যে হিলারি ক্লিনটনের দৃষ্টিভঙ্গিটা একটা সামূহিক অর্থাৎ ইনক্লুসিভ দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এবং নেটোর মধ্যে তিনি থাকতে চান, এবং অন্যান্য জায়গায়ও যুক্তরাষ্ট্রে যাতে একটা শক্তিশালী ভূমিকা থাকে সে কথা হিলারি ক্লিনটন বলছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেটোর ব্যাপারে কিংবা এই জাতীয় সামরিক কিংবা অসামরিক যে সমস্ত জোট আছে যেখানে যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে, সে ব্যাপারে তার একটা বড় রকমের আপত্তি আছে। তিনি মনে করছেন যে এতে যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পয়সা খরচ করছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের এটা করা উচিত নয়। আর সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে কিন্তু
হিলারি ক্লিন্টন যে কূটনৈতিক এবং সামরিক এই দুটো নীতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প মূলত একে সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখছেন। এবং যেমনটি আপনি বললেন, সিরিয়া প্রসঙ্গেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, কারণ তিনি মনে করেন তার কথায় যে হিলারি ক্লিন্টন মূলত ব্যর্থ হয়েছেন লিবিয়ায় কিংবা অন্যত্র, কাজেই সিরিয়ায় তিনি আসাদকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নন। তিনি মনে করেন এতে আইসিস অনেক শক্তিশালী হবে। কিন্তু হিলারি ক্লিন্টন বলছেন যে সিরিয়ায় মানবাধিকার যেভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে সেটাও একটা বড় ব্যাপার। কাজেই একটা কথা এখানে বোধহয় উল্লেখ করতে হয় যে হিলারি ক্লিন্টন কিন্তু বলছেন যে মুসলিম কমিউনিটির সাহায্য নিতে হবে আমাদের অভ্যন্তরে, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে যাতে ইসলামিক কমিউনিটি, মুসলিম কমিউনিটি তাদের কাছে সাহায্য পাওয়া যায়, যাতে অনেক প্লট তারা জানতে পারবে, ষড়যন্ত্রের কথা তারা যদি শোনে, সেই সাহায্য নিয়ে সেটা নস্যাৎ করা যাবে। জি, যুক্তরাষ্ট্র এবারের নির্বাচনে সন্ত্রাস প্রতিরোধ বিষয়ে কোন প্রার্থীর কি অভিমত সেটা তো প্রণিধানযোগ্য বটেই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সার্বিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সন্ত্রাস প্রতিরোধ বিষয়ে যে অভিমত সেটা হলো যেটা এমনই একটি মিনেস, এমনই একটি দুষ্ট ক্ষত যেটা অপসারণের জন্য সম্মিলিত এককাট্টা প্রয়াস অপরিহার্য। এই প্রয়াসে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান সব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র মিলিতভাবে কাজ করতে চায়। আমাদের আলোচনার এখানেই সমাপ্তি টানছি। আমি সরকার কবিরউদ্দিন, শগুফতা নাসরিন, কুইন আনিস আহমেদ, এই ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আমরা এখন অপেক্ষা করছি নির্বাচনী ফলাফলের জন্য। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। Well, let's start again. Rodriguez, you are talking about debates. Are these debates can convince voters to elect them, or do the debates have a broader meaning? The debates present an opportunity for the candidates to try to win this group of undecideds and to try to create a persona about themselves and prove that they are strong or friendly or whatever it is that they want to prove to the electorate. When the candidates are debating, they make promises and they make pledges, and in front of millions and millions of people. So this is a way for the people to keep them accountable. Mr. Ashfaqur Rahman, what issues are important for Americans voters this year? The American economy. Well, Because many people are hurting in America. Very good. If any one of these candidates have a prescription which will improve their condition in the near future, then they would be learning. Now what about us in Bangladesh? How do we get interested in this? Because if they say that we need to export more, America needs to export more, say one candidate says, then we should be very careful because we want to export our product. So you see, so then you relate to the aspirations of the American leadership and the aspiration of those who are listening around the world. So this is the big lesson for the American election. Absolutely. For us. You know, About this issue, we'll talk with Miss Andrea after a short break. Okay. দর্শক দেখছেন মার্কিন নির্বাচন নিয়ে RTV ও ভয়েস অব আমেরিকার যৌথ আয়োজন US ইলেকশন 2016। এই পর্যায়ে নিচ্ছে বিরতি, ফিরছি একটু পরে। সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। দর্শক আবার আমন্ত্রণ US ইলেকশন 2016 অনুষ্ঠানে। কথা বলছি মার্কিন নির্বাচন 2016 নিয়ে। ওয়েলকাম এগেইন। হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস ফর আমেরিকান ভোটার্স? Well, Ambassador Rahman was absolutely correct that the number one issue for American voters right now is the economy. It's issues such as jobs, such as how am I going to pay for my kids to go to university? I have a daughter who just made it out of the university, and it's expensive. How are you going to pay for health care and things like that? So people, it's bread and butter issues. What does the United States do to keep the election
free and fair. Each state has its own system. It has, at each polling booth, there are over 100,000 polling booths in people's schools, in church basements, and in all over in different sites. And at each of these 100,000 sites, there are representatives of all of the parties that want to have someone present. They can have someone present. And we have a full set of rules and laws, and if anyone at any of these sites sees anything that they believe is incorrect, they can report it, and there's a system for evaluating. And before I came here, I did some research, and there have been many studies on if there is electoral cheating in the United States. Yeah. Big universities and think tanks, and most of them found that if there were any irregularities, it was 0.000003 or something just minimal that wouldn't affect the outcome of the election. That they've said that in 1 billion votes, there may have been 13 votes that were cast. We find some people they caught. Or they vote twice, or they, you know, but it's very, very unusual. Mr. Ambassador Andrea, what will be the impact of U.S. election result on the U.S.-Bangladesh relationship in future? You answer. You answer. The United States foreign policy is always guided by fundamental issues and beliefs and values. And those values will continue regardless of who's elected. There may be some differences in trade policy or differences in, but I honestly believe that there will be no shift in relations between the United States and Bangladesh, regardless of who is elected president. Bangladesh is a very important partner for us around the world in many issues, in peacekeeping, in trade. We have a very robust trade relationship with Bangladesh, on climate change, on so many issues. Bangladesh is our partner and will continue to be. I fundamentally agree with her, but there are nuances, if I may use the word nuances, as to how you treat the result of the election. How will the American public view Bangladesh as if Bangladesh people also think otherwise. So there are very fine points we have to look into in the future. But generally I agree with what Andrea said, that this is how we are going to move forward, because Americans are very clear on this. And they have an inbuilt system of check and balances. When does the new president start work in his office? And can you explain the transfer of power, what we discussed just Certainly. One of the things that I'm most proud of when I'm discussing elections and I discuss my country is that we do have this smooth transition of power. After the vote on November 8th, we'll elect our electoral college representatives who will then cast their votes. And then the new president will take oath the first week of January. And the new president will go to the White House, meet the family. They will show them around the White House, show them the rooms, and they will ride together in the presidential limousine. With festive mood. Yeah, and it's a beautiful celebratory day. And I'm very proud of that part of our system. Regarding immigration, what changes are coming in the future? You know, most people don't know that when you meet an American, unless they're a Native American, most of them are immigrants whose grandparents or great-grandparents or even their parents immigrant. I'm French, Irish, Norwegian, and Danish. Great. But I'm American. I'm American. So it should not come as a main issue. Some of the TV shows have made it, or the commentators have made it. Are you naming TV shows or commentators? I don't know, but it's came. But really, it's not the main issue in people's minds. It should not be main issue. Yeah, it's not. Well, thank you very much for being with us. Can I make a plug for our embassy Facebook page? We are doing a series called Road to the White House, and we have experts come in, and people can type their questions in Bangla about the elections and get an answer. Thank you. Thank you again. Thank you. দর্শক, অনেক জরিপ ভবিষ্যৎবাণীকে সামনে রেখে ভোটের প্রহর গুনছেন মার্কিনীরা। সেই সাথে দুই প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও হিলারি ক্লিন্টন প্রতীক্ষায় রয়েছেন ম্যাজিক টিউজডের দিকে, যাকে বলা হচ্ছে এ রোড টু দ্য হোয়াইট হাউস। দেখার বিষয় শেষ হাসি কে হাসবেন।
পরের পর্বে দেখা হবে বিজয়ের খবর নিয়ে। সে প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।